Nu ką, nauja kelionė. Šį kartą nusprendžiau keliauti į šalį, kurioje kątik įvyko perversmas. Syria, of course, opposition forces have declared the end of President Bashar al-Assad's rule. Į šalį, kuri kątik įsivadavo iš 54 metus trukusio brutalaus režimo. Į šalį, kuri 13 metų gyveno pilietiniame kare. Ir į šalį, kurioje veikia net 15 tarptautiniu mastu pripažintų teroristinių organizacijų. Ponai ir ponios, susipažinkite su Sirija. Pamatysite tai, ko dar niekur nesat matę. Sibet. Lošimo automatai. Lažybos. Stalo lošimai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu ką, leidžiamės į šitą nuotykį. يعني سيريا العقوبات الاقتصادية عن وطننا. Cheers. Welcome to Syria. Welcome. Sveikučiai. Po poros keliavimo, žiūrėk, jau ir atvažiavom į Libaną, į Beirutą. Va, kaip fani yra, kai tave kažkas pasitinka iš tikrųjų. Hello, nice to meet you. Fadi, yeah? Nice to meet you, Fadi. I need to change money and... Do you need to use toilet? No, just want to buy water. Yra tokia situacija, kad į Siriją nors ir buvo atnaujinti skrydžiai per seniausiai į Damaską, bet vis tiek lengviausias patekimas dabar yra per Libano sieną, tai dabar mane pasiėmė mūsų vairuotojas Fadis ir veš dabar mane apie 1,5 valandos iki sienos su Sirija, kur mane paliks, paleis, aš ten norėsiu vienas perėti ir paskui manęs dar lauks kitas žmogus Sirijos pusėje. Tai tikiuosi viskas bus sėkmingai ir nes ten ganėtinai yra dabar daug painiavos, neaiškumų, kaip ten, nežinau, su tais dokumentais, kaip ten su to patikrinimais, bet tikiuosi viskas bus gerai. Nu ką, atvažiavom dabar po valandos kelionės iš Beiruto prie pat Libano sienos, už manęs jau baigėsi Libanas ir toj prasidės niekieno žemė. Šiaip tai fun fact, jeigu būčiau atvaręs, nežinau, 2 savaitės prieš, gal netgi savaitę prieš, būtų viskas daug paprasčiau, būčiau ėjęs ir praėjęs. Nebuvo nei policijos, nebuvo net žmonių, kas štampuotų pasus, kas štampuotų, nežinau, lydimus. Dabar viskas yra sugriežtinta, pabiški viskas stoja į savo vietas. Ir dabar jau nebegali libaniečiai, kaip sakant, patekti lengvai į Siriją. Sirija nebegali išeiti į savo šalies, galim sakyti, lengvai. Taip kad maniškis gidas dabar mane turi palikti. Kitas gidas Siras laukia Sirijoje, bet kažkaip dar turiu pats praeiti pro tą visą niekieno žemę. Pats turiu palikti šalį ir pats turiu patekti į Siriją. Nu ką, leidžiamės į šitą nuotykį. Nu, dabar važiavam su kažkokiu čiuveliu, kuris iš $20 nuveš mus iki Sirijos pasienio. Kiek čia daug visko, chaosas, tiesiog ištisas chaosas. Dabar biškiai daugiausiai yra jaudulio, galim sakyti, nes kaip bus Sirijos pasienio, tai ten neįsivaizduoju. Nes senesniais laikais tai ten iš viso turėdavai gauti leidimus iš turų kompanijų, organizacijų, kad tave pakviestų. Finally, I met my man from Syria. Say hello to Very happy to see you. Yeah, nice weather. Yeah. Just now, final step, yeah, to enter Syria. Yeah, it's just easy. Easy? Piece of cake. Really? Okay, I was wondering it will be tough or something like that. نطالب الأمم المتحدة
برفع العقوبات الاقتصادية عن وطننا سوريا، لأننا تهجرنا على امتداد 14 عام من الظلم ومن القتل ومن التشريد ومن الجوع ومن الفقر ومن اللامبالاة بالحياة الإنسانية. عشتم وعاشت سوريا، ومن أمام المعبر الذي حرمت عنه 14 عاما عدت إلى وطني. السلام عليكم. What he said? Yeah, he says actually for 12 years he has never seen Syria. This is first time after 12 years. This is because of the Assad regime, who deprived us from our homeland, and he said who did a lot of atrocities against the Syrian people. Yeah, and he also asked the international community to lift the sanctions against Syria, because nowadays it's not fair, because those sanctions are targeting the Syrian people. Yeah. There is no Assad regime anymore. Yeah, and he was crying. Wow. He was crying as well. Yeah. It's very emotional. Kol mes laukiam dabar, kaip sakant, kol leis į šalį, prie šalis ir pradėjo tiesiog kalbėti garsiai prie mūsų atstojęs, įskleidęs naują Sirijos vėliavą, kur raudoną spalvą pakeitė žalia. Ir supratau, kad tai yra jam labai emocinis dalykas, nes kad ir nesupratau, ką aš supratau, kad žmogus ruošiasi grįžti po ilgos pertraukos į Siriją. Ir dar kai pabaigoje apsiverkė, tai net man toks biškį gumulas gerklėje įstrigo. Wow, kokia čia istorija vyksta. Viskas! We are in Syria! Oh my God! It was not so easy, yeah? Not so easy, because nowadays the procedures are not very clear, but I think within the few next days it will be like different. Nu ką, viskas. Yra štampas, beveik 3 valandas pralaukiam imigracijos tarnyboje. Jeigu ne mano gidas, tai čia patekti vienam yra be šansų iš tikrųjų. Bliama tiek daug visokių, nežinau, miskomunikacijų, niekas nežino, kas galima, kas negalima. Kol kas dar tikrai sudėtinga, todėl paprastiems, kaip sakant, turistams dar tikrai sudėtinga keliauti būtų po šalį. Bet vat yra mano gidas Rami. Your name is Rami? Rami. R-A-M-I. Ok, Rami. Mano gidas Rami tikrai jums padėtų. Tai vat, o dabar dar iki biškai reikia paeiti iki mašinas ir liks pusvalandis iki Damaskos. Esu beveik jau parą nemiegojęs, labai išalkęs, ištraškęs, bet, kaip sakant, manau, vertėjo palaukti. Sirija bus mano 94 aplankyta valstybė. Na, dabar jau galime palainuoti biškį. Žodžiu, gidukas, žiauriai fainas, geros nuotaikos. Šiaip kas įdomu, tai šiaip tik keletą žmonių prie Rami sako, oh, you're doing a good job. I'm saying that people recognize you like a celebrity. Čia jis vedžioja ir Bold and Bankrupt. We found a Syrian drugs factory. Who else brings you this content? Just me and Rami, right? Tai aš berods iš ten ir sužinojau apie šitą gidą. Tikrai atrodo patikiamas, labai aiškiai šneka angliškai, dantis tvarkingi, žodžiu, visas pats atrodo išsilavinęs labai. Manau, visai pasisekė man, aš jaučiuosi tikrai saugus su juo, nes tikrai jis įdėjo labai nemažai darbo, kad čia aš patekčiau. Taip kad susipažinkit su Ramiu. Buona appetit. Cheers. Cheers. Pirmas mano maistas šiandien. Žiūrėjau, gerai. My first food here. Kai važiavau iš Libano į Siriją, Fadis sakė, kad Sirija turi geriausią šavarmą pasaulyje. Really the best shawarma here. Maybe because I was so hungry. Pirmą naktį užbaigiu tikrai ramiai, jaukiai. Kelionės. Pirmą kartą ragaujamas, skanaujamas Sirijos vynas. Toks įdomesnis, nes labai saldus. Ir nepatikėsit, bet buvom špagiai. Tai ja, man pirmas vakaras, gal sakyčiau, davė tai, kad tokį įstikinimą, kad čia tikrai labai saugu kol kas, bet toks pirmas įspūdis, kad žmonės yra
įsilygę bendravimo, turistų, užsieniečių, yra dėkingi Dievui, dėkingi žmonijai, dėkingi visatai, dėkingi nežinau visiems už tokį nukritusį stebuklą. Ir matau, kad tikrai čia bus viena ypatingiausia mano kelionė, kokias tokias turėsiu. Tai gal dabar nedaug žodžiausiu, nes kol kas kaip ir daug ko nemačiau, tik daug girdėjau, daug pamačiau, palyginus, kiek įmanoma pamatyti per tokį trumpą laiką. Ir pakelsiu šitą tostą su Sirijos vynu už šitos lačius žmonės, kurie iškovojo tai, ko turbūt nesitikėjo niekas, kad už Siriją, draugai. Labanakt. Sutiksim jau rytoj. So, where are we now? So we are in a neighborhood called Masjid. This is one of the most luxurious neighborhoods in Damascus. And by the way, there is a school here. It's a primary school, but it's coated with this beautiful recycled mosaic. And this is, by the way, is a Guinness record. Oh wow! Mosaic. Why? It's the biggest recycled mosaic in the world. Nice. Yeah, and you can see it starts there and ends. I don't know. Okay, let's see. Let's see around. Let's go. Yeah. In Syria, you would see most of the schools are decorated with some of the art. Yeah. This is a way to encourage the students. Maybe the students themselves participated in these kind of decorations. So in a way to encourage creativity among the students. Nu vat, pasirodo, dar Guinness rekordai yra Sirijoje. Ilgiausiai, didžiausia dekoruota siena iš perdirbtų dalykų. Turbūt taip galima sakyti, išversti lietuvių kalbą. Čia būtų įdomu užeiti į pačią mokyklą, aš nežinau, čia mums pavyks tokį dalyką padaryti. Bet žiūrėkit, dar kokias mašinas šalia. So we are on top of Mount Qasyun. This is the main mount in Damascus, and from here you can see the entire Damascus just under your eyes. And this place was not accessible during the regime, actually. So for more than 14 years, and it's, you know, I mean, it's a kind of way to see how magnificent is Damascus. And this Damascus, like for hundreds of years, it's being built by the Syrian people, right? And they have the right to come and enjoy this beautiful landscape. Lankstus grafikas, draugiški kolegos, atlyginimas iki 2268 € bruto. Tau tinkantis darbas. Prisijung prie Evolution, darbasevolution.lt. Žodžiu, biškė yra rūkas, bet kokia panorama už manęs atsiveria. Ir kaip keista, kad žmonės tiek laiko negalėjo čia tiesiog nuo karo pradžios, nuo 2011 metų, tiesiog užlipti ant kalno, nes čia buvo įsikūręs prezidentas, net šiaip iš tikrųjų gal nereikėtų vadinti prezidentų, tiesiog šiukšlė, Asadas. Ir ten yra dafiga iškasta visokių tunelių, dėl to žmonės tiesiog negalėjo ten būti. O dabar irgi nebelabai galima užlipti, nes dabar ten yra įsikūręs naujas lyderis. Ir dar, aišku, būčiau atvykęs prieš mėnesį, kai tik prasidėjo revoliucija, būčiau galėjęs turbūt kartu ten su visais sirais įeiti į tą chatą, galbūt kažkokią sieną įspirti, gal lempą numušti. Dabar jau, kaip sakant, ten įsikūrė naujas lyderis ir nebeleidžiame siaubti tų rūmų. Čia yra vienas mėgstamiausių žmonių spotų susirinkti vakare paldėti saulės. Galbūt ir mes tą padarysim. So Mantas, just believe it or not, Damascus, this little city, held more than 8 million people. Because in 2003 we had the American-Iraqi war, and so as a result we had a lot of refugees coming from Iraq, took shelter in Damascus. They are more than 3 million persons. And in 2006 we also had the war between Lebanon and Israel, and as a result we had more than 500,000 population. And so, I mean, believe it or not, Damascus was 8 million population. It was really crowded,
but it really attracted a lot of people, and that can tell you how safe it was, how friendly are the Syrians, and how hospitable. So they can really welcome everybody with open arms. And the Syrian people always give you something for free to try. طرية. Yeah, it's easy to break. Oh. شكرا. Do you like it? Yeah. Wow. So 50,000 for So it's about $2. 200 gram. It's around 3 or 4 US dollar. So it's not so cheap. Not so cheap, yeah. It's a little bit expensive, but I think it's cheaper when you go to the market, because he's selling them here. He doubled the price. Shukran. This is fig, dried fig. Yeah, but you said it wasn't allowed for people to go here. So where people went instead of this place? They were, I mean, unfortunately, during the war, you didn't have a lot of things to entertain yourself. Yeah, of course. Yeah. And because most of the territories where people used to go for vacation or trip or picnic, they were closed. Now I can understand, as a father, for example, I can bring my children and my wife to here and enjoy breakfast or lunch or doing some barbecues. And don't think about like coming rockets or something like that. No, yeah, you are just safe. And you don't have like some government preventing you. Because, I mean, the first problem with the previous regime was a lot of forbiddance, a lot of no's, a lot of things that you cannot do, and you are in a very extreme dictatorship, And, right? And you were asking why no, or you just you can't ask why. This is the main thing about the previous regime. You can't ask why. Just follow. If you ask why, maybe the price will be your life. Okay, this is a gift from the gentleman. You can see how Syria is hospitable. How generous are the people here. Yeah. شكرا جزيلا يا شباب يعطيكم الف عافية. So this is actually thyme. You can see here. This is it's called man'ushe. And it is a combination of thyme with olive oil, and it's made with this bread. It's very delicious, man. Wow. You should really try this. Let's taste it. Yeah. Cheers. You see, for the Syrian people, actually, even if your financial situation is not the best, they will share with you even their bread. If all they have is just a piece of bread, they would share it with you, and that's a kind of hospitality, Oh. It was also a forbidden place, like it was inaccessible place for security reasons. But before that, 14 years ago, people used to come here in this huge spot and do picnics, right? Yeah. And now the Syrian got back the place, and you can see, you can imagine. Čia reikia bėgti jau iš šonus, nes neįmanoma. Jau tiek mus privaišino, kad tojas skrandis man sprogs. Ir sako, mes iškovojom laisvę ne tam, kad jūs čia atsisakinėtumėt. Tai kur laisvę atsisakyti? Dieve mano. Dar nesu pats didžiausias ir iš tų gerbėjas, bet čia tikrai buvo skanu labai. Okay, my friends, now, where we are now? Now we are still on Calcium Mountain. We are still on top of the city, and we are next to this shrine. It's called the Unknown Soldier's Shrine. Yeah. And so this place also was inaccessible for the last 14 years. But it's so beautiful. It's now also a good place for just chilling and around. Picnic, yeah. I mean, look at the breezes. How beautiful are the breezes?
and how warm is the day. Yeah. And there are pretty much everything, Assalamu alaikum. shisha, food. So this is Sarut, one of the figures of the revolution. Okay. Because he expressed his thoughts and he opposed the regime killed him. Okay, oh my So God. he became a main figure, a main symbol of the revolution. Varom dabar pasižiūrėti į apleistą pastatą išdraskytą. Seniau čia buvo vieta, kur buvo eksponuojami visokie dalykai, kurie susijęs su nepriklausomybės kovomis prieš Prancūziją. Dabar galimai čia taps vieta, kur bus eksponuojami dalykai susijęs su kova prieš Asadą. These are his brothers, actually. Oh my God. And they were leaked in 2021, and he knew that his brothers were among the people who was killed. who were Okay. killed. And So his brother here? Yeah, his brothers, yeah. Oh my God. It's really sad. There was one person, his name was Caesar, and actually he worked for the security branches, but he was the one who leaked those photos Okay. for the international community, and as a result, they imposed sanctions Okay. against the regime. And so among these pictures, because there are hundreds of these pictures, like from these pictures, people started to know the fate of their loved ones. So among them is this gentleman. Yeah, because he said originally I'm from Palestine, a Syrian Palestine person, and I has nothing to do, and I had nothing to do with the revolution or the situation or thing, but they just arrested everybody like without any recognition. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yeah. Nu ką, vėl vaišinimai prasideda. Šikran. Tiesiog atėjau pafilmuoti, ką čia žmonės daro. Aišku, jau turiu gerti. Sakė, yra kažkokia vietinė jau kava, labai karti. Paragaukim. Oh, yeah, it's bitter. Shukran. You need one? Yes. Okay, nice to meet you. Assalamu alaikum. Hey. Okay, let's go, let's go. Lama. Pompa man jau. So before the liberation, before 8 December 2024, we used to have less traffic, less crowded streets. But after the liberation, because huge number of the Syrians came back to their home after 14 years, and now you can see a lot of cars now, and we are stuck in this kind of traffic for a long time. Yeah. So you're not used to it, yeah? No, I'm not used to it. This is a recent thing because a lot of Syrians came back. So we have more than 7 million people displaced. And you can't complain? I can't go. It's like a mixture of happiness and sadness. So you have you can pay nowadays in US dollar and Syrian pound. Okay. Unlike before. Before it was a crime to pay in US dollar. Yes.
You could go to jail if you pay locally in US dollar. Wow. So you only have to pay in. So, but people all had dollars before, yeah? Like, but it was like hidden, like. Yes, you hide it. If you own US dollar, it was a crime. You are a criminal, based on the previous regime. But I mean, just imagine, this is a crime, which is not a crime. But I mean. And how about if you have euros? Also? Even the same. You only are allowed to pay locally, in local currency. And Russian rubles? No, not even Russian rubles. But it is like those currencies are not popular in Syria, so they don't deal with it. Nobody can accept Russian rubles or any other. Yeah. Like euro is difficult. It was accepted, but difficult. So the US dollar was the main currency, yeah. Everybody had, of course, because you have the remittance, like people from outside sending money to you. Like you have to have, it's really illogical not to have US dollar. And it's my choice. If I want to keep US dollar, it's my choice. It's not something that is crime, you know? But they made it look like a crime for the people. And the people believed it because we lived according to this perspective for long years. So I mean, in the end, you will feel like, oh my God, I have US dollar. I'm afraid now. It's like you have some narcotics now. Exactly. Yeah, but it's fine. It's like you have the right to have US dollar or Syrian pound. It's has nothing to do. All the nationalities, all the nations, even the neighbor countries, go to Lebanon. They can pay US dollar. They can pay Lebanese. I mean, this is very ridiculous. You know, ridiculous idea is to prevent people to pay in US. What to do if you're collecting money from all around the world? Yeah, exactly. Maybe you are a collector. Yeah. Still it applies to you. Even if they find $1 US with you, that's a crime. Is the only book that Muslims actually believe in. Yeah.